Light TNZ College, tuko na simu yetu hapa. Kiwasha simu yako ni Tecno F3. Kiwasha na waka zeni inakuja support AP3. Zeni hapo ndo mwisho. So tutaenda kuonyesha namna ya kufix hili tatizo. Hili tatizo ni mpaka upige file ndio toke. So tutaenda kwenye program to flash TNZ College. Link yake utaikuta kwenye description hapo. Alright, TNZ College. So tutaenda kufix tatizo letu. Kitu cha kwanza tutafungua application yetu. Ili tufungue application yetu itabidi time tupishanishe. Kabla fungua sasa nitaenda file yetu ni hapa. Tutaenda kwa extract. Certified. Test kwanza hapo tufunge. Acha na bitili zetu. Extract. Tenda sehemu ya right. Kwenye right hapa. Tenda kuitafuta faili yetu desktop hapa. Ndio extract. Nimeanza kiongozi. Baada hapo start and open. Ndio start. Chukua simu yangu. Nikachika USB yangu. Sasa, Isa. So, unakumbuka sasa? Sawa. Ndio. Okay. Sasa subiri hapa. Tumemaliza. Tutaenda kuwasha simu yetu tu. Tutaenda kuwasha simu yangu baada ya kumaliza pale. Menetea hapo. Factor format. Tumenya nonda shuka chini. More. Tumenya wipe. Delete all data. Reboot system now. So simu yangu inaenda kuwaka. So start, skip, set as new, don't use any network. Skip on Sunday Wakonasi, TNZ College. So maybe watch is my game.